What about ADHD? ADHD is a neurobiological disorder. So তাতে আপোনালোকৰ ৰোলটো কোটা হে মানে আপুনিটো কৈছে কি যে ঔষধৰ কাৰণে আপুনি সাইকিয়াট্ৰিষ্টজনক পঠাব first line is a medicine but where do you fit in? Where is my role? Yeah, parents criticize কৰে লছলি বিলাক so basically আপুনি parents শিকাই আছে parentক how to handle kids, right? সিহঁতৰ খুব ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যায় নহয় লছলি বিলাকে কৰো বুলি নকৰে লছলি বিলাকে যদি এটা জায়গাত বহা নাই it's not intentional, brain is involved here. সেইখিনি আকৌ মাক বাপেকে বুজিব লাগিব নহয় টিচাৰ্সে বুজিব লাগিব নহয় মানে টিচাৰ্সে কি কৰে তেওঁলোকক পানিশমেন্ট দিয়ে বহুত লছলি কি কৰে লছলি বিলাকক বাহিৰত মানে আই মিন টু সে বাহিৰত উলিয়াই দিয়ে কিছুমান টিচাৰ্সে মাৰে কিছুমানে খুব বেয়া এটা পজিশনত সিহঁতক থিয় হৈ থাকিবলৈ দিয়ে so that মানে they are not restless. টিচাৰ্সে নাজানে নীল ডাউন কৰে তাৰ উপৰি কি কৰে জানানে টকেটিভ হয় লছলি বিলাক because they cannot stay without talking. ADHD is that component. Hey, talkativeness or kane complain kori play hiatok punishment diye, right? Hey punishment bilake ako hiatok kane biat humiliating hoy jay. Hetu ako depression kori diye. So ADHD is again secondary hoy jay depression. Okay. Hey depression to ako ami treat koribo lage. Hetu ako ami treat koru. The why he should not think in this way. Why he should not take the teacher's comment, seriously. হয় না নহয় সেই বস্তুবিলাক আমি শিকাও এখানে it is a comprehensive don't you think it's a two-edged sword কারণ যদি আপনি তাক কয় যে don't take the teacher's comments too seriously he can generalize it. Yes, এখানে আমি স্পেসিফিক এটু বস্তু কব লাগিব I have to tell him what is ADHD. Okay. I have to give him psycho education. এখানে সাইকোথেরাপি রোলটো কি হয় জানা আমি সাইকো এডুকেশন কৰো সব পেশেন্টক আমি সেই বেমাৰটো বিষয়ে কওঁ so that they get the insight about their problem. নহলে লছলি বিলাকেও নাজানে সিহঁতৰ কি হৈ আছে why are they doing repetitively লছলি বিলাকে মাৰ খায় হয়নে নহয় মাকে মাৰে তুমি বহি থাক মাৰে নহলে উঠি গলে কিন্তু আকৌ মাৰিব হয়নে তাৰপিছত উঠি যায় না আকৌ উঠি যায় so হি মোৰ দুখন কন্ট্ৰলে নহয় ম্যাডাম মই দুখন বহি থাকিব নোৱাৰো so then I have to tell him let's see this is so an illness. আপুনি মানে এটা বহুত পুৰণা আমাৰ এটা থট প্ৰসেসক কিন্তু ডিবাংক কৰি আছে এটো হৈছে সেকেন্ডাৰী আগত বিদ্যা সেকেন্ডাৰী আগত বিদ্যাটো আজিকালি নোৱাৰা তুমি. So what has changed? Agote dhorilock these problems were there when we were students. Yes. When you were a student. So it's your problem to say and secondly was the treatment. So what has changed? Evolution. Manu beleg what has evolved? People or brain has evolved azikali in a span of 20 years. Of course. Tumi jodi swa 10-20 years or agote poro bachcha tai kenege mobile handle kore এই ইন্টারনেট হ্যান্ডেল কৰে কিছুমান বস্তুটো মই নিজে নাজানো কেনেকে মই কুধু বাচ্চা বিলাকক এটো কৰি দিয়াছোন এটো ডাউনলোড কৰি দিয়াছোন আই মিন টু সে ইটস এন ইভলিউশন ওকে why how আপুনি যেতিয়া সৰু আছিল আপোনাৰ যদি টেলিভিশন আছিল তেতিয়া আপুনি টেলিভিশন চেনেলটো বেছি perfectly বদলাব পাৰিছিলে compared to your parents by your grandparents so because you were exposed to the technology from a very young age. Yeah, that is true but there are certain genetic factors involved. The brain has really gone through substantial changes. Yeah, it has. Okay, how what I think epigenetics is going to answer that question. I cannot. Kintu moi dekhisu obak hoi jao. It is not only about I'm talking about people from educated and elite class. কাম কৰা মানুহ এজনী ছোৱালী একেবাৰে স্লাম এৰিয়াৰ পৰা যদি আহে তাই বাচ্চাটো যদি মই দি দিওঁ he is not exposed, right? তুমি হেতু কি এক্সপ্লেইন কৰিবা সৰু বাচ্চা এটা কেতিয়াও দেখাই নাই he is handling a mobile in such a manner android phone বা কিবা এটা যোনটো হে মাক দেউতাকে কেতিয়াও এক্সপোজ কৰা নাই so how will you explain that, right? So I think these are certain factors we need to understand. আৰু এতিয়া তুমি spare the rod and spoil the child নাই law is very strong আৰু এনেকুৱা ধৰণে law বিলাক litigation physical abuse mental abuse আৰম্ভ হৈছে POCSO Act or আৰম্ভ কৰা তুমি সব everything has become very different. Act is a different thing. That is a criminal act. And are you saying that disciplining a child with the cane is a criminal act? Yes, because nobody has the right to injure physically anybody. And what about mental insult? Same. এখানে আমি জানো এইটো কথা তুমি যোনটো কৈছা খুব ভাল এটা মোক প্ৰশ্ন সুধিছা আমি যদি পৰি যাও নহয় যেতিয়া মু পৰি যাম মু যেতিয়া ব্লাড উলাব তেতিয়া আমি ব্যান্ডেড এটা লগাই দিও Exactly. কিন্তু আমি যদি এটা বাচ্চাক সবৰ আগতে ইনসাল্ট কৰো তেতিয়া সেই বাচ্চাটো গৈ প্লাই কোনেও নুখুধে তোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইনসাল্ট পাই তোক আজি ইমান বেয়াকে যে হিউমিলেট কৰিলে তোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে we don't do anything for our mind এই কোনেও আমি নুখুধো mind always takes a back seat. Yes মানে মানুহে ভাবিবই নোৱাৰে যে মেন্টাল ইনজুৰি হ'ব পাৰে
অ'কে এতিয়া আমি বিলাকে এইবিলাক কথা পাতি আছো তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শ্ব' কৰিছা কিয় কৰিছা এতিয়া বুজিছা ন যে মাইণ্ড হেজ Because, বিকাম চ' yeah. ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি ভাবিছা এতিয়া যে ইটছ ভেৰি কমপ্লেক্স ন অকল ফিজিকেল বস্তুটো চালে নহ'ব ফিজিকেল বস্তুটো বিহাইণ্ড মাইণ্ডটো ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট it is somewhere it's not a structure. So this question abstract I concept. asked you regarding the psychological assault on the children. Yeah. I would really appreciate if you can send out a message to the students, teachers, the parents. আজিকালি ষ্টুডেণ্টছৰ ওপৰত যোনটো এটা প্ৰেছাৰ পৰে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত and I'm not talking about education, I'm talking about extracurricular activity. Right. A child has to know karate, a child has to know judo, a child has to learn how to draw, Yes. dance, sing, piano lessons. বুজিছো These are বুজিছো bombarded with a lot of bombarded things, with a lot of life skills sort of things. So actually are they necessary? লাইফ স্কিলছটো তুমি যোনটো কৈছা নহয় লাইফ স্কিলছটো একদম বেলেগ এটা বস্তু হা এইটো কিন্তু চবেই জানিব লাগিব 10টা লাইফ স্কিলছ থাকে সেই চবেই মই ভাবো যে পঢ়িব চাগে মানুহবিলাকে ডিচিশ্যন মেকিং কমিউনিকেশ্যন এইবিলাক হৈছে বেলেগ মই লাইফ স্কিলছ Life skills আটাৰ বস্তু। কৰিছো মই গম পাইছো কিয় আটাৰ কৰিছো কাৰণ বহুতে মানে এইবোৰকে লাইফ স্কিলছ বুলি ভাবে কিন্তু these are not life skills. These are not life skills. These are not life So skills. a child who cannot play a piano, who cannot sing a song, who cannot compose music, or who cannot draw, is এটা perfectly কথাই মই okay. কওঁ পেৰেণ্টক ইজ পাৰফেক্টলি অ'কে ডেফিনেটলি যে চবৰে চব গুণ নাথাকে আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যোনটো ডেফিনেশ্যন হয় এইটো গ্ল'বেল কেপাচিটি টু থিংক ৰেচনেলি টু এক্ট পাৰ্পজফুলি এণ্ড ডিল ইফেক্টিভলি উইথ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো যে জি ফেক্টৰ অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ জেনেৰেল ফেক্টৰ আমি সেইখিনি চবেই জানিব লাগে কেনেকৈ কাৰ লগত কথা পাতিব লাগে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি কেতিয়া কি ক'ব লাগে মানুহক ৰাইট কিন্তু আমি পিয়ানো বজাব লাগিব আমি নাচিব লাগিব সেইটো হৈছে স্পেচিফিক এবিলিটি তো চবৰে নাথাকে কিন্তু স্কুলবোৰতো সবকে এক্সপ'জ কৰাই দিয়ে এক্সপ'জ কৰোৱা ইজ ভেৰি গুড বাট এক্সপ'জ কৰি পেলাই প্ৰেছাৰ দি পেলাই যে হ'বই লাগিব ভাল that is not good. Exposure যদি নাই তেতিয়াহ'লে মই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই নাজানিব আমি পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ কিন্তু বাইদেউ ইয়াৰ এটা ফ্লিপ চাইডো আছে যে আপোনাৰ সাপোজ এটা ল'ৰা টেলেণ্টেড নহয় ৰাইট সি এটা বেলেগ এটা টেলেণ্টেড ল'ৰাক চাই আছে যে he can play the piano very well and the teacher or the other peers of his class are actually praising him. না ইয়াৰ কি হ'ব তেতিয়া যে মানে নোৱাৰে যে মই নোৱাৰোচোন and I think a moi noaru feeling to he cannot express and the teachers and the parents also neglect that thing is toy noarili je to beya pabo na lage you are not meant for the piano right hetui postu moi koisu kisuman losli specific kisuman ability ase hebilakok ami encourage koriboi lagibo কারবার নাই কারণে সিহঁতক আমি এপ্রিশিয়েট নকৰাওটো নহব কিন্তু এক্সপোজাৰ দিয়া লগে এই টেনশন তো আহিয়ে যাব না 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 দ্যাট ইজ আ ৰং কনসেপ্ট এক্সপোজাৰ দিলো কিন্তু এই ল'ৰাটোৱে কেনেকৈ নিজৰ হ্যান্ডেল কৰিব ফেইলিয়াৰ্স his limitations কিছুমান ল'ৰা-ছোৱালী কিছুমান limitations আছে how to accept my own limitation he has to learn that right কিন্তু limitation থাকা মানে doesn't mean that he cannot do something else piano limitation আছে he নিজে উলিয়াব লাগিব strength ক'ত আছে তাৰ strengths and limitations right এটা কোনবাই পিয়ানো বজাব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু সি ভাল ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে right what I would suggest it's just my kind of তুমি brainstorm কৰি আছা মই brainstorm কৰি আছো যে এটো হ'ব পাৰে যে exposure দি দিয়ক within 6 months they will come to know who is interested who is passionate about the piano who is going to the piano classes willingly হেখিনি ষ্টুডেন্টছক ল'ব ন মই ভাবো স্কুলবিলাকে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজক খুব বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়ে যদি দিব লাগে I always would say that they should কিয়নো বাহিৰত যদি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত নহয় এইবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰিহে এডমিশ্যন লয় পঢ়া শুনাৰ ওপৰত বেছ কৰি নহয় কাৰ কিমান বাহিৰা টেলেণ্ট আছে বা কমিউনিটি কাম স্কুলবিলাকে খুব এংগেজ কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম যেনেকৈ অল্ড এজ হোমত গৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ককা আইতাকৰ লগত সেইবিলাক কয় স্কিলছ ট্ৰেইনিং কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে টাইম দিব লাগে ক'ৰবাত গৈ পেলাই ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেনবিলাকক পঢ়োৱা বা ক'ৰবাত গৈ পেলাই গাৰ্বেজ উঠোৱা যেনেকৈ পলিথিনবিলাক কেনেকৈ উঠাই চাফা কৰিব লাগে আই থিংক that should be imparted by the schools সেইবিলাক ইনকালকেট কৰাটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট so this will actually make them a better citizen definitely they will know their responsibility towards this whole world নহয় নিজৰ পাৰ্সোনাল ৰেসপন্সিবিলিটি as well as we have responsibility to the community এই কমিউনিটি কামটো একেলগে যদি ইন্টিগ্ৰেট কৰে নহয় তেতিয়াহে মই ভাবো যে হে progressive mindset এটা হ'ব Yeah, that is a very important thing. But can't you say we need good citizens for the future? Definitely. Why the education is only to make good citizens. We will be having you on our show again, and we talked a little bit about the ADHD. Definitely. We are going to have a psychiatrist with us, the one who you refer the cases. So we are going to have a panel discussion of sorts regarding these two issues, and we will see you then.